It's Brawl time! A robot that attacks with cookies. An orchestra conductor or a train conductor. Desert wasteland skins. And Brawl Academy skins. Hypercharge! And learn how to get a free pin in this Brawl Talk. Let's get ready to brawl! In the red corner, we have the new Brawlstars Community Manager. Unbeaten, Hypercharge, it's Marzio, the Skull Crusher. I wish I had a cool effect like that. And in the blue corner, it's Danny, level 1. Oh man, really? Yes! Okay guys, keep it clean. Do I really need to fight, Paula? Yes, Danny, now touch gloves. Welcome to Brawl Talk. Hi, my name is Marzio. I'm the new Brawl Stars Community Manager. This upcoming season is called Back to Ranger Range, and it presents the home of Shelly, Colt, and Spike. Just when you thought Colt and Shelly could finally rest on their new home, a new challenger appeared. And Pearl is the new chromatic brawler of the season, and she's now completing Sam and Belle's trio. Pearl is a cookie oven robot created by Sam and Belle, and she's like a daughter to them. If you mess with Sam and Belle, Pearl will go after you with the anger of 1,000 burning cookies. And yeah, that's her main attack, hot cookies. She spreads a series of cookies in medium range. Most of the cookies won't hit the target if you are a bit distant, but it's pretty easy to hit at least one of them. For her super, she quickly explodes and knocks back everything within a short radius around her. It also destroys walls. What's different about Pearl is that she has this heat bar. The higher the heat inside her oven, the hotter her cookies will be, and so, the higher the damage. The heat bar keeps charging while you are not attacking. And when it's complete, she overheats, causing max damage with both her main and her super attack. Once you attack or use the super, the heat bar cools down. Pearl is getting an underwater skin at the end of the Brawl Pass, called Periscope Pearl. And her cookies now become fish, and she has a goldfish swimming inside her. She is also getting a 29 gem skin called Vintage Pearl, where she becomes a toy oven but still shoots painful cookies. So, are we getting ranchy Wild West skins? Not exactly, but close enough. They are the Wasteland skins. Scorpion Willow now controls mines with scorpions, and she'll be released with the Brawl Pass, so you can buy with Blink when the season starts. Marauder Maisie is a perfect adaptation of how Maisie would look like in a post-apocalyptic world. She's also the Power League skin. Raider Cordelius leaves his garden and is now adapted to survive in the desert. And Rodeo Hank, still a shrimp, but in a tank that's more aligned with life in the range. What's the results of Brawl skins plus monsters plus school? The result is Brawl Academy skins. He has the best grades, he knows everything about sci-fi movies, he's nerd squeak. Boxing gloves are pom-poms, and she cheers for the local school team, cheerleader Rosa. And College M's got a small remodel, so she can now make part of the gang as well. She's now called Mean Girl M's. Lastly, he's the popular Chad, plays sports and has a date for the prom, Jocks2. Jocks2 is also a 299 gem skin, so it will come with a pink set, profile picture, spray, and custom effects when you defeat an enemy brawler. We will also add this extra effect to all the other 299 gem skins in future updates. It's funny you mention a 299 gem skin, because we have a new Mecca skin. Your favorite emo boy Edgar is the one getting this super cool skin. It has everything you'd expect from a Mecca skin, including the new special effect for defeating brawlers. Mecca Edgar will be released in early October. And this time we have two skins for the Lunar Festival. They are Lunar Janet, and now she's ready to shine and fly around the moon. And Hanbok Man, using a cute traditional dress from this event. Chuck is the new brawler coming in October. He used to be an orchestra conductor before he joined Star Park, and now he's still a conductor, but for trains. The darkness and the weird noises from the ghost station inspire his music while he travels between stops. And every once in a while, he performs his act to Gus when he mysteriously shows up. He shoots a cloud of hot steam from his head with his main attack, and it can hit the target 3 times. And his super is really different. He can throw train signs on the floor and then he dashes between them. There's a certain number of train signs you can drop on the ground, and you can't connect signs if they are behind a wall. But if you set up your signs right, you can dash across the entire map. So it's up to your creativity and strategy on where you want to place those signs.
It sounds very complex, but once you start playing, you get used to it. But remember to check the Brawl content creator videos for a full breakdown of the brawler. Chuck also has a 29 gem skin called Inferno Chuck that makes him just a bit scary. And before we jump into Hypercharge, we wanna tell you about a new change regarding power levels. Power levels will now increase your brawler power from 5% to 10% with each level. Our goal is to make leveling up your brawlers a bit more meaningful, and even though it's an obvious thing to do in the game, it should be more rewarding to do so. Some new animations and visuals are also being applied when leveling up to help make it more exciting. This shouldn't change the endgame meta because all the brawlers upgrade the same. However, star powers and gadgets that are not percentage based will be slightly weaker for the time being. Our goal is to change all of those percentage values in the next updates. Okay, it's time to get Hypercharge. Hypercharge is the new item you unlock at power level 11. So you heard it right, we are not adding a new power level. This means that the gear slot you would normally unlock at level 11 will now be unlocked at level 8. Here's how your progression looks now. Gadget, gear, star power, another gear, and Hypercharge. So, what is Hypercharge? Hypercharge makes your super attack more powerful and your brawler generally stronger, but it's only for a short while. To get your brawler hypercharged, you have to fill another bar in battle that appears around the new Hypercharge button. Anything that normally charges the super also charges the Hypercharge bar, but takes longer. Once your Hypercharge is up, you only have to press the Hypercharge button and it will activate for your brawler, which will make them in flames and will also change the super icon. For the release of Hypercharge, we'll have a collector's bundle with some really cool cosmetics. You can buy the bundle with gems or coins, but if you want just the Hypercharge item, you can wait 2 weeks and buy it directly from the brawler's profile screen. We will start with introducing Hypercharge for Shelly, Colt, Bull, Spike, Jackie, and Pearl, so 6 in total. Our goal is to release more with each update. And by the way, you can get Shelly's Hypercharge for free in the new Hypercharge Unleashed event we are releasing with the update. In this event, you will play a random game mode with a random maxed out brawler who has Hypercharge. You don't need to own the brawlers to play with them in the event, so everyone can play. Complete the quest for this new game mode and you will get Shelly's Hypercharge for free. You can still buy the cosmetic bundle for gems or coins if you want to. But be aware that this event will only be live for a limited time, so if you want one free Hypercharge, make sure to play it right after the update is live. Hypercharge will also be available in Star Drops in early October, together with Star Drop events. The events are double Star Drop days and free Star Drops in the shop. 4 game modes are available instead of 6. Showdown and Brawl Ball are always on, and Knockout will rotate with Gen Grab. Siege is coming back and will be rotating with Wipeout. Bounty, Heist, and Hot Zone are now disabled from the normal rotation. This change should improve matchmaking speed and the overall quality since players will be less distributed across different game modes. But they will still be available every once in a while and also in friendly modes. 자, 반갑습니다. 테드입니다. 와, 브롤스타즈의 대격변이 일어나기 직전입니다. 하이퍼차지도 굉장히 궁금한데 이런저런 시스템이 좀 많이 바뀔 것 같거든요. 일단 브롤토크로 봤지만 핵심 내용만 추가적으로 더 언급을 해드리도록 하겠습니다. 자, 첫 번째는 신규 크로마틱 브롤러 펄이라는 친구가 나왔습니다. 공격 타입은 이제 부채꼴이고 약간 기존의 팸이랑 비슷한 공격 방식을 가지고 있습니다. 사정거리도 준수하고 체력이 높고 느린 특징을 좀 가지고 있습니다. 에모도 빨리 차는 타입이 아니고요. 그리고 궁극기는 좁은 범위에 타격을 주는데 이젠 스플래시죠. 근데 범위가 좁고 이게 벽도 부수는 걸 볼 수가 있습니다. 특이한 점은 이 친구가 지금 열기 게이지라는 걸 가지고 있는데 이 열기 게이지가 공격할 때마다 줄어들고 공격을 안 하면은 점점 차는 특이한 브롤러 타입을 가지고 있고 열기가 대충 보니까 바닥일 때는 대략 쿠키 한 발당 520 정도 열기가 완전 바닥일 때 근데 열기가 꽉 차거나 열기가 어느 정도 있으면은 한 발당 900에서 800, 700 왔다 갔다 하는 듯한 느낌이더라고요. 그래서 요거는 업데이트 미리 보기가 준비되면은 자세히 좀 보여드리도록 하겠습니다. 자, 그리고 여러가지 스킨들이 좀 나왔는데 저의 이목을 집중시킨 스킨 2개가 있습니다. 첫 번째는 10월 초에 등장하는 메카 에드거 탁 잡았을 때 이렇게 포탈 태우고 상대편을 어디론가 보내버리는
있는 요거 메카 시리즈 좋아하시는 분들이 굉장히 많아가지고 제가 봤을 때는 굉장히 잘 팔릴 것 같은 느낌이고, 다음은 드디어 한복이 등장을 합니다. 이전에 제가 광고를 찍었었던 암행어사 콜트에 이어서 두 번째 대한민국 트레디셔널 드레스 한복이 맨디가 입게 됐습니다. 특정 국가에서 자꾸 저거 한복 자기네들 거라고 막 하는 나라가 있는데 불편했는데 슈퍼셀 갑자기 일 잘하는 것 같지 않나요? 자, 다음입니다. 신규 신화브롤러 척이라는 친구가 나오는데, 이제 넓고 굵은 일직선 관통형 데미지를 3발 꽂는 데미지 딜러형으로 나와 있는데 좀 독특해요. 그리고 궁극기를 던졌을 때 이게 사정거리가 매우 긴데 최대 화면상으로는 신호기를 3개까지 설치할 수 있는 걸로 보이고, 신호기가 있는 위치로 연속으로 이동을 해서 그 이동 구간에 적이 있으면은 데미지를 받는, 근데 신호기가 너무 멀리 있으면 또 작동이 안 되는 것 같기도 하고요. 그리고 마지막으로 신호기 사이에 벽이 있으면은 화면처럼 이렇게 자유자재로 움직이는 게 불가능하다고 하는데, 이것도 업데이트 미리 보기에서 자세히 좀 알려드리도록 하겠습니다. 자, 다음은 마지막 브롤스타즈 대격변이 4년 만에 일어나나요? 바로 하이퍼차지라는 시스템이 나왔는데, 기존 11레벨에서 획득이 가능하고 특수 기능으로 잠금 해제가 되는 걸 볼 수 있습니다. 그리고 기존의 레벨과는 다르게 가젯, 기어, 스타파워, 기어, 하이퍼차지 순으로 변경되는 거를 볼 수가 있습니다. 쉽게 말해서 하이퍼차지는 이 순간 브롤러를 강해지게 만드는 시스템이라고 보시면 됩니다. 그리고 추가 하이퍼차지 버튼이 생기고요. 그리고 일반 공격과 궁극기 게이지로 채우는 걸 볼 수가 있습니다. 그리고 하이퍼차지가 준비가 되면은 캐릭터 바닥에 이 소용돌이 모양이 뜨는 걸 볼 수가 있습니다. 그리고 현재로서는 하이퍼차지는 이 화면상에 보이는 걸로 약 5,000 골드에 구매 가능한 걸로 보여지고, 패치 후에 나오는 하이퍼차지 브롤러는 셸리 콜트, 불, 스파이키, 제키 기존에 5개, 그리고 새로 나오는 신규 브롤러 펄까지 해서 6명입니다. 그리고 요거는 무과금러 분들에게도 굉장히 좀 좋은 소식인 것 같은데, 기존에 있었던 스타드롭에서도 하이퍼차지가 나온다고 합니다. 그리고 이벤트도 할 예정인데 10월 초부터 진행한다고 하니까 관심있게 보시면 될 것 같고요. 자, 그리고 대대적인 맵 로테이션이 지금 변경됐습니다. 가장 희소식은 기존에 있었던 시즈 팩토리가 부활을 하고요. 맵 로테이션이 변경됐는데 기존의 쇼다운, 브롤볼만 고정입니다. 그리고 노가웃과 잼그랩이 로테이션으로 바뀌고, 클린아웃과 새로 나오는 시즈 팩토리가 로테이션으로 변경됩니다. 그리고 이거는 좀 의외였는데 바운티 하이스트 핫존이 항상 등장한다고 합니다. 그래서 유저 수를 최대한 적은 모드에서 더 많이 매칭되고 플레이할 수 있도록 시스템을 변경하는 것 같습니다. 자, 그리고 마지막으로 뒷부분은 제가 편집으로 잘랐는데, 프랑크 형님이 나와서 포인트만 좀 이야기를 하셨는데 정리를 좀 해드리면은, 클럽 리그를 개편을 해서 많은 사람들이 이제 압박감, 스트레스를 받지 않고 편안하게 보상을 얻을 수 있게끔 바꾼다고 하시고, 그리고 파워리그를 엄청 대대적으로 개편한다고 하십니다. 그래서 요거는 어떻게 보면 좀 희소식인 것 같은데, 지금 e스포츠도 파워리그로 밀고 있기 때문에 e스포츠를 좀 더 띄우려고 하는 게 눈에 좀 보이는 설명을 좀 하신 것 같습니다. 자, 이렇게 해서 오늘 브롤 토크 영상은 간략하게 여기까지입니다. 저도 업데이트 미리 보기를 준비를 해서 특히 이제 신규 브롤러와 하이퍼차지에 대해서 제가 야무지게 준비해서 여러분들에게 좀 소개해드리는 시간 갖도록 하겠습니다. 여기까지입니다. 가시기 전 구독, 좋아요, 알림 설정 한 번씩만 부탁드리도록 하고, 조만간 업데이트 미리 보기 많은 기대 부탁드리도록 하겠습니다. 가볼게요. 패스!